the contrast between the way in which those in the bottom 20% of the population exist is in dramatic contrast to the wealth that is in the country. El viernes, el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, presentó su informe preliminar sobre la pobreza extrema en Estados Unidos. Aunque Donald Trump ha expresado desdén hacia la organización, aceptó que Alston evaluara el trabajo del gobierno estadounidense en erradicar la pobreza y su efecto en los derechos humanos. Alston visitó los estados de California, Alabama, Georgia y West Virginia, así como Washington, D.C. y Puerto Rico, entre el 1 y el 15 de diciembre. Hasta otoño de 2017, la Oficina de Censo de Estados Unidos ubica la cifra de pobres en 40 millones, equivalente al 12.7% de la población, y casi la mitad de ellos, 18.5 millones, están en pobreza profunda. Esta es la avenida principal de Tent City, o Ciudad de las Carpas. Ubicada en tierra pública de la ciudad de Lakewood, Nueva Jersey, la ciudad de Carpas nació en 2005. Sus fundadores, personas sin techo en busca de un hogar, quienes con plásticos y maderas construyeron esta ciudadela que hoy se enfrenta a su inminente destrucción. Y es que las autoridades locales sostienen que el campamento es ilegal y les ofrecen un año de vivienda a cambio del desalojo inmediato. Para personas como Bill, uno de los residentes más antiguos de la ciudad de Carpas, esta no es una solución a largo plazo. Ellos te ofrecen vivienda por un año. El gobierno paga tu renta, pero no te ayudarán con la comida. Esto es un soborno. Al caer la noche, los vehículos aparecen como sombras. Nadie sospecha que se trata de una nueva categoría de población. Quienes viven aquí no tienen dirección, pero tampoco son habitantes de la calle. Su residencia es su vehículo. El 40% de ellos tiene un empleo, una proporción que va en aumento. Entre ellos hablamos con Daniel, de 46 años, y su hija, quien no quiso hablarnos porque siente vergüenza. Mientras su hija ocupa una de las sillas de adelante, Daniel descansa atrás sobre una placa y un colchón. Sí, lo es, en especial para alguien de mi edad. ¿Que cuánto ganó al mes? Alrededor de $2,000. No es suficiente, ni siquiera para alquilar una habitación. Un tocador, una pequeña mesa y ropa. Daniel transforma rápidamente su interior. Trabaja medio tiempo como recepcionista y hace parte de los asalariados pobres, quienes, a pesar de todo, ganan mucho para recibir subsidios. Para salir adelante, prefiere invertir sus escasos ingresos en nuevos estudios y ahorrar en materia de vivienda. ¿Pueden creerse que en Estados Unidos las cosas vayan como en un país tercermundista? Las colas de más de 3 kilómetros de longitud en este punto de la carretera se forman cada jueves desde enero de 2016. Miles de vecinos aguardan durante horas para poder obtener 2 cajas de agua embotellada gratuitas, aunque solo lo conseguirán los primeros 620 vehículos. Al frente, un centro comunitario. Solo hay 3 puntos oficiales como este y todos se abastecen gracias a donaciones privadas. El ayuntamiento hace meses dejó de repartirlas, puesto que aseguran que el agua de unas tuberías no reemplazadas por completo es apta para el consumo. Que se lo digan al pastor Bobby Jackson, quien llevaba 6 meses sin abrir el grifo, y esto es lo que salió cuando lo hizo el día que le visitamos. Sin agua potable, además, el consumo masivo de plástico se ha convertido en otra crisis en Flint. Thank you for joining us. I'm Jared Kelly, here with 12-term Congressman, 3-time presidential candidate Ron Paul, with an urgent warning he's sharing exclusively right here for all Americans who are watching this, regardless of political party. Dr. Paul, it's an honor to have you with us, sir. It's my pleasure, Jared. Well, let's get right to it. You believe our country is on the cusp of a massive financial crisis. Just how bad are you predicting the crisis will be? I think it's going to be very bad. I think it'll probably be worse than our Great Depression. I think it's going to be worse than the crisis that we had in 2008 and 2009. And I'm going to talk very specifically about the steps you should take to protect yourself. In short, I believe we as a nation are on the brink of a massive financial crisis, infinitely worse than the crisis of 2008. And that's because it won't be a banking and mortgage problem, but a full-blown currency crisis, the likes of which we've never experienced in this country. The savings of millions of people could be wiped out overnight. The stock market could crash by 50% or more. The way of life we've enjoyed as Americans for 50 years could come to an end. It's not a question of if this will happen, but when.
So why now? Why are you speaking out about this prediction today? I'll tell you why, because most Americans don't have a clue about what's going on. Most people have no idea that in the past 6 years, we've created $4 trillion of new money out of thin air. At the same time, since 2006, we've doubled our national debt. I've said hundreds of times throughout my career in the House, prosperity cannot be created out of thin air by a central bank. The people running our country today are living in a fantasy world. And if you're not careful, you and millions of other everyday Americans will pay the price. So, Dr. Paul, what do you think will be the biggest impact of this crisis? Well, sooner than most people think, I predict we'll see people losing confidence in the U.S. dollar as a simple result of investors around the world realizing our currency is no longer the safe haven it once was. And you cannot restore confidence with more paper money. And when the currency collapses, nearly everything else goes with it. Stocks, bonds, commodities, you name it. When you destroy a currency, you can destroy the entire economy. You can destroy the whole nation. The middle class gets wiped out. The way you live, work, travel, and retire and invest in America, everything is going to change. Some of it in ways most people can't even imagine. The real killer will be the effect of all this on our society and our liberties. But we have to have an understanding about how important personal liberty is because it is connected to our prosperity. We were the most prosperous country in the world, mainly because we had the most liberty. But now we've lost our liberty, and guess what? Our prosperity is being threatened. You mean unemployment? No, it goes deeper than that. When you destroy a nation's currency, you destroy businesses, you destroy friendships and families. Faith in money is critical to a free society. Without it, you can forget about businesses and commerce, and you can forget about any sense of normalcy. People won't have any clue what to do when there's a line around the block just to access the ATM, or when the banks start shutting down. They won't have any idea what to do when stores stop accepting dollars as payment, or when no one's willing to make a loan anymore. So you're predicting social unrest? Definitely. I think we'll see problems in the big cities especially. In fact, we're already seeing the beginnings of that. Ferguson, the riots in New York and Detroit. What it comes down to is that people are going to be very, very unhappy when they turn on the TV one morning and hear that their life savings is suddenly worth a fraction of its former value. If investors around the world lose confidence in the U.S. dollar, the prosperity we've enjoyed since World War II will essentially cease to exist.